جماعت مولای علی مدد انور دیگه تاریخ روز ماش جماعت لس آنجلس یعنی یکم برد ماش روز نور یعنی یکم برد مولانا حاضری امام در تاریخ بدخشان در زمین بدخشان قدم رنجات شد در خاطر دم روز نور ماش در جماعت لس آنجلس نوریه ایام که معرکه نگذیم بام یعنی به خاطر دخوش کنم میده می جماعت فقط تبریک شید و انشالله ایک نور خداونده ده در جسم بشر صفوف وقت ماش قطبید و ماش روی زندگی دنیاوی و آخرت روشن کشته تا فقط مبارک بدیم روزه تا انشالله در پناه امام بید. ماشم در لس آنجلس ماش خواهید نور جشن زیزم نار این ماش کمین بار اید نور در لس آنجلس ماشم زیاده از 100 جماعت را وجود جانسیس با یوردم ماش جماعت ماش کامرای فقط خواهید نور جشن زیزم فقط تبریک کنم فقط خوش آمد لبام فقط خوش آمدید فقط برای بعضی بعد خوش دیده خیلی بسیار ایام مبارک، روز نور مبارک. کنیسه عدل بیغم و جماعت بستوی نتریدن سلامت بید. لاک فقط خوشبخت و سلامت و برکت کنید. علی مدد روز نور مبارک everyone all the Jamaat all the family Jamaat روز نور مبارک علی مدد فقط تبریک نام جماعت کالیفرنیا در لس آنجلس روز نور نگزین از دم فوق غرودار تخزنین تبریک نام قلق بسیار فوق ارگانیزاترین در چای گزگا میرا پریات تشکیل زچود لپف خوشام لپف پریات نمینتو گزگا یوشین ده گزگا سرات سکنین گزگا میرا پریات نگزین تو قلقی روز نور مبارک علی مدد فقط رأيين خلص فقط تمر فقط دات روز نور مبارك لاك ممسول ماش روز نور زورت نجيستات ممسول لاك فقط جوي امر توديك سلام ام ترسي ام ترد فقط روز نور بو справлять كنا خلاص Поздравляю всех Рузи НУР, желаю всем счастья, здоровья, удачи в жизни и много-много счастья. روز نور فکر مبارک بید مولا جان فکر را ساکت خوبت خوشت صحت سلامتی نصیب کشتد مولا جان یک بودیز روز ماشه نصیب کشتید املاک دیدار نورانیت جسمانیت باطینه لک ماشه فکر نصیب سیدد که می بروزنگ لفدیت ماش زندگی دیدیم خلق بسیار روز نور مبارک روز نور مبارک مبارک تمادایی مبارک تماد
در این یک لحظه احساس، در این یک لحظه حساس دعایت میکنم ای دوست. هزار اسپند شعرم را به راه دود خواهم کرد و با دودش همه دیو و جین و افریت راحت را چو رستم ره به ره مردود خواهم کرد. دعایت میکنم ای دوست. همان دستی رسول و شاه ملک لافتای و خطه حاضر امام ما همیشه بر سر سبزی شما خواهر برادرهای روحانی به زیر چرخ نورانی نگهبان و برغم سوختنها سایبان باشد. سر سبزی شما در گردار زندگانی در امان باشد. دعایت میکنم ای دوست، دعایت میکنم ای دوست. Please give it up to our little stars who are going to be performing right now. امروز هم آمده‌ایم، لطف الهی است که جمع آمده‌ایم. ما شفتگان عشق مولای خودیم، پروانه صفت به گردی شمع آمده‌ایم. شمس آمد و نور آمد، تورات و زبور آمد، آن نوری دو چشم من با خود آمد. عشقی تو در دلم و مهری تو در وجود، با شیر اندرون شد و با جان بدر شود. با نوری ما مست بگیتی نظری ما، از لطفی ما مست امیدی سحری ما. شد توی نور توی عشق تو هستی، وقت با اون نور دادا به حضر گفت. اسکن احساس هست که اصلا بدش بود، مهران امروز که جای دیگر شود. امروز که پر نور شده خانه مایان، این نور امام از فرازان به سر ما. آز دست فتتی ممالا دلندی، اجازتتی ممالا دلندی. ای ذات حق به صورت انسان خوش آمدی، از کم نکون به عالم امکان خوش آمدی. I'm going to ask questions, and whoever is going to answer correctly is going to get a little gift. My first question. Hazrat Imam arrived in Tajikistan in 1995. Hazrat Imam did not straight go to Badakhshan of Tajikistan, but he arrived in a different city of Tajikistan. It is the capital of Tajikistan. Can anybody tell me what is... Oh, we've got a winner right away. And the answer is Dushanbe. Thank you so much. Thank you. You're going to get your gift at the end of the game, but thank you. All right, this was quick. Okay. My second question. When Hazrat Imam arrived in Badakhshan of Tajikistan, our governor greeted him warmly. Our governor has been part of our San Fernando Valley Ҷамоат for over a year now. Yes. So the question is, who knows the name of the governor of Badakhshan from 1995 who greeted Hazrat Imam? Nur Sultan. Nur Sultan. No, wrong. No, you're cheating on Google or something. No. What is it? You wrote it down? Have you met Mr. Ali Muhammad? She's smart. Oh, great. Very good.
video, you saw thousands of people who were walking by foot to go to Didar to see Hazrat Imam. And when they arrived there, they were met by many volunteers who provided them with food. And on the video, you could very clearly see what food they were serving. Pulao, Tajik pulao. Oh yes, we got the winner. You guessed the two answers, but the third one is correct. So kudos to you. Okay, great. So that was quick. Great. I'm so glad you guys paid attention. And as a matter of fact, we have prepared Tajiki pulao for you guys today so that you can enjoy. And I would like to mention our oldest brother, Muboriz, who is the most responsible, who cooked the pulao for all of you today. So we would like to thank him. I'm sure all of you are going to love it, and he's going to be the star of tonight's celebration by the end, once you try it. Two volunteers to come up here. All right, can you please introduce yourselves first? Yalimadad everyone, my name is Femida Jaffer and I'm from Torrance, of course, California. She's a Mukyanima, Torrance Mukyanima. Yes. Imtiaz Khan Muhammad, the LA headquarters. Kawari sir. Thank you very much for volunteering, guys. Okay, so what we're going to do here is we're going to play a Pamiri music for you. I'm sure all of you have seen a Pamiri dance here or there or somewhere, right? And it's going to be a competition. Who is going to dance better? We're going to dance together. And after that, I'm going to ask you to clap for them. And whoever is going to get more claps is the winner, because you are the audience, you see it better. Both of you, but let's see what the audience is up to. Okay, all right, so all right, Mukyanima Famida, great, all right. Muki Sahib, so sorry, Kamari Sahib, Imtiaz. All right, here's my take on it. I feel like, I don't know, but I feel like better judges would be the Pamiri Jamaat. What do you say? Okay, because, yeah, let's see what our little kids think. Let's see who are they gonna vote for. Okay, so our little stars are saying both of them did a really great job. And I agree. Both of you guys did a fabulous job. Really fabulous job. Thank you so much. Please put your hands together for our rising stars, Aya and Fatima and their team. You made me see, for
Are you guys ready for that? No. No? Who said no? Then come and join me. Who knows the name of this instrument? Yes, exactly. What does rabab means? No idea. That's great answer. Would you like me to tell you then? Rabab, it's a combination of two Arabic words. Rab means God and Bob means a door. So it's a Rabbo. Means a door to God. Yes. But do you guys know why it's called a door to God? No idea. Again? Oh my goodness, I'm gonna be here all night just tuning and telling you all the stories about this. No idea too. Yeah. So when God created the first human being from the clay, and from piece of his light, he created a soul. And he asked the soul to enter the body, but the soul refused. So God asked the angel Gabriel, or Jabrail, to make an instrument and to play on it. When Gabriel made the instrument and started playing on it, the soul got so intoxicated that it entered the body. ای قبای گردندای به روزن خزرا با قامت فرتوتی و با قوت برنا فرزند تویم ای فلک ای مادر بدمیر ای مادر ما چون که همه کین کشه از ما ای
Aziza and Qurban Khan. شندی کنم تعریف چشمانته بوسه زنم از لب دندانته شندی کنم تعریف چشمانته بوسه زنم از لب دندانته یار تو برم اسم از بازار بخر یار تو برم اسم از بازار بخر اسم زنم به سر کاشانته اسم زنم بر سر کاشانته شندی کنم تعریف چشمانته بوسه زنم از لب و دندانته سوار شویم قشلاق پایانته سوار شویم قشلاق پایانته شندی کنم تعریف چشمانته بوسه زنم از لب و دندانته شندی کنم تعریف چشمانته بوسه زنم از لب و دندانته Brothers and sisters, Yo Ali Madad. I am overjoyed to be commemorating this auspicious occasion. Today marks one of the greatest holidays of Badakhshan's Jamaat, Ruzi NUR. 28 years ago, for the first time in our life, we saw our Hazar Imam. The warmth of Hazar Imam's Nur and his life, his love, filled our minds, our hearts, and our souls. Each and every Pamiri Murid will forever cherish this day, and we are happy to be sharing it with you this year. We would like to thank Muki Saib, Mukiani Saiba, and other Jamaati members of San Fernando Valley Jamaat Kana for their endless support in the organization of this celebration. We wholeheartedly want to thank all the volunteers for their enormous efforts and make this day special and enjoyable. Thank you very much. Enjoy your evening.
Also, I want to take 1 minute and just congratulate my brothers and sisters from Badakhshan in our mother language. Ҷамоат Мавло салому алейк. Yo Ali Madad. Дизга лаб эмоция модаруна да дизга хошом фукафам на руз як ҷо сесха. Як дизга хушру мам хо праздник нагдзем бам руз нур. Дуз аз дил ҷои хоҳ кином ҳар яке тамард ҳама хонаводара сеҳат саломате хоше лаки доимат осоях ве мушкилосе асобе ҳоло хоҳ кином лӯвдомаш волонтёрена хабат метен корца чуд итмам рӯз ҷад лаки икдизга осенат нагҷистат икдизга сарҷамемаш чудат якҷоят икдизга хуше қатинам нагземба рӯзи нур муборак. Thank you very much.
Thank you.